la kudhibiti matumizi ya pesa za umma, alafu kisha baadaye tutaangalia tu swala lingine kuhusiana tuna matumizi ya mitihani ya kitaifa. Nakumbuka wiki jana Rais Uhuru Kenyatta ameweza kutoka katika kaunti ya Mombasa na kusafiri katika nchi za bara Asia na vile vile barani Europa, akiwa anazidi tu kutafutia Kenya mambo kadha wa kadha kibiashara na vile vile nchi iweze kunufaika. Na duru zinatuarifu kuwa kutumika na safari hii zaidi ya milioni 50 ziliweza kutumika, kumaanisha kwamba kila siku ile ndege ambayo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anatumia ilikuwa inagharimu milioni 1.3. Mchana wa leo tunaangazia hili swala la kudhibiti matumizi ya pesa za umma, likiwa ni swala ambalo linajiri huku nchi ikiwa inazidi kushuhudia tu hali mbaya ya uchumi. Sasa hivi ninaye Ana Ngirote, mchanganuzi wa masuala ya uongozi hapa studioni, akiweza kutusaidia katika kuelewa swala hili, iwapo kama nchi tunathibiti utumizi wa pesa zetu, licha ya serikali kusema kwamba watakuwa wanakata ile bajeti kutoka kwa wizara mbalimbali. Na sasa hivi unaamini ya kuwa serikali inafanya kutosha katika kudhibiti utumizi mbaya wa fedha za umma? Cliff, asante sana. Kwangu naangalia in terms of wanaita austerity measures. And exactly. Na ukiangalia sana rais alikuwa ameenda St. Petersburg kule Russia kuangalia all African heads of most of them, around 32 heads out of the 54 walikuwa pale. But ukiangalia ukichambua utaangalia kwamba Russia's foreign policy sahi, the business with Africa is about arms. So where I'm seated, apart from AMISOM ile vita ambayo tunapigana pale Somali, ambapo tunapata usaidizi kutoka UN and USAID, Russia has no business interfering. In fact, Russia wants to work with countries that are war torn. DRC sana kina sana. DRC, kina mostly Central African countries. So hapo sielewi. Lakini upande wa Japan, ambapo JICA tumeona ya kwamba imetusaidia sana, Lamu Port, nafikiri unakumbuka ile story ya kina Amanda walivozama na ile barabara ambayo tunajenga itakuwa funded by JICA. So hapo naelewa mbona tutafanya hivi. But in strict terms of austerity measures, 50 million is just too much money. Too much na money. Ni nini ambacho kinafaa kufanywa ili kuhakikisha tunatumia pesa vizuri? Ili kuwa ni lazima Rais Uhuru Kenyatta aweze kutumia pesa kama hizi, kama tu anaenda kuangalia masala ya zana za kivita. Niliona picha hizo, viongozi kadha wa kadha kutoka serikali mbalimbali humu nchini wakiwa tu wanajaribu kuangalia zile silaha jinsi ambavyo zimeundwa. Ndio. Na hata ambao wanaangalia labda hawana ule ni kama ile kumwona tu Cliff pale shika hiyo binduki na haimsaidii, hajui. I mean ingekuwa kama PS Kibisho ambaye ako in the Ministry of Interior, hiyo tungeelewa. So inamaanisha kwamba wale ambao wanaenda, they must be vetted. This is not the first time. Nakumbuka 2013 kuna wakati ambapo president alikataa kuenda, sijui kama unakumbuka Cliff. There were about 72 people who were supposed to go to the US. Akaona list, we are still paying for hotel rooms. It's not just flying and going. Hiyo ndio ikuje 50 million. It means there are so many people. It means we are spending so much money in hotels, and wanalala kiwango cha hoteli, si any type of hotels. Then pale mpaka kuna per diem ya wale officials. So unless someone can really show a straight tie to what you're exactly going to do in Russia or Japan, if you're not in the Ministry of Treasury, Economic and Planning, ama Defense in this time, since because we are looking at matters national security, I think you should have just sat at home. Kwa maoni yako, unadhani ya kwamba rais aliweza kutumia mamlaka yake vibaya kuweza tu kutumia milioni 50? Sidhani kwamba alitumia. In fact, I know inakaa funny, but there are usually procedures and protocol. He just usually gives a nod. Mi ambao ningependa kublame sana ni ambao wanampa ushauri. Kwa sababu anasikiza ushauri, it's like ile maneno ya CS Joe Mushero ambapo alipata jina ya mtu na mtu ameaga. There are these advisors who are there, but it seems they are busybodies, because kama president can make such a decision and look bad, it means the advisors either need to be reshuffled or they should go home. Yes. Shukran sana kwa mchango wako kuhusiana na mada hiyo, kuhusiana na kudhibiti matumizi ya pesa za umma. Wiki jana tuliweza kabla tu tuweze kuachana na mada hiyo,
kuna kwa njia lolote, kwa njia yoyote Kenya imeweza kutumia ama kunufaika hasa mwananchi wa kawaida kutokana na safari hizi ambazo tunashuhudia Rais Uhuru Kenyatta anakwenda kule ugaibuni? Kwa mwananchi wa kawaida as of now, not yet, but I know in the long term effect, ukiangalia Kenya's foreign policy, we are actually highly ranked. But some of these things tunakavi, even the president himself, how did he win the award for the best president of the in Africa? So we have a very good foreign policy. Our president is loved in the outside world, but the economics of this country, yani people are living from hand to mouth. Things are not easy for people. If you talk to Mama Mboga, nini, while we are looking good on the outside, even you, I don't think your wife can be happy, mnakaa happy huku, lakini akienda apati chakula nyumbani. Yes, so we want the trickle down effects to come back to the ordinary mwananchi. Shukran sana kwa mchango wako kuhusiana na swala hilo. Swala lingine ambalo ningependa tuangazie mchana wa leo ni kuhusiana na maandalizi ya mitihani ya kitaifa. Sasa hivi waziri wa elimu Profesa George Magoha aliweza kusema kwamba wameziba kila nyufa ambayo wanafunzi walikuwa wanatumia kuhakikisha kwamba wanaiba mitihani. Unadhani wataweza kudhibiti mwaka huu? It's very difficult to say that kwa sababu nakumbuka around October 2nd NEC ilitoa report ya kwamba wamepata intelligence ya kwamba there is a collusion between the Ministry of Education, some officials, Teacher Service Commission, ya kwamba wamepanga hizo njama za kuiba mtihani. While we can seal every loophole, kuna kwanga tuna unexpected events. So for that I'd say sidhani bado. And also kama jana nilikuwa ninaongea na one of the lecturers wa Kenyatta University, wanasema the people who now pass kama ni KCSE, then they do KCPE, KCSE nini, wanapoenda university, especially in tough courses like medicine, kuna kuwapo na wanashangaa, discrepancy between ule ambaye alikuja alipata straight A's and the student that they are having, and some are really dropping out. So in terms of that, I don't think we are yet there. Na idadi ambayo mwaka huu tunashuhudia katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 ni kuwa wanafunzi zaidi ya milioni 1 watakuwa wanakalia mtihani huu. Lakini wakifika kidato cha 4 tunapata tunaandikisha 600,000 na ni kwa nini kuna tofauti ya nambari ambazo sisi tunaandikisha kwenye mtihani wa kidato cha 4 na vile vile ule wa darasa la 8? So our system of education, na ukiangalia tulipofika Cliff, ndio maana serikali imeleta CBC, curriculum based, the new curriculum. Ni kwamba we borrow straight from our colonial master. Na the system is designed to actually break you off, to break people off. Tunapofika class 8 you break people off. Wanapofika form 4 you break people off. Wakiingia university, as you know, the former JAB, now COOPS, they usually restrict how many engineers wanaenda, how many dentists. So wanasema 200 engineers, dentists are usually 10. It's deliberate to limit the number of people. It's a colonial policy to limit the number of people going to hizo higher levels and, if you want to say, lucrative careers. But sasa remedy inakuja na CBC ya kwamba you see wanagenza wanafanya mtihani wakiwa darasa la 3, kisha darasa la 3 kama uwezani wanakupa other alternative, meaning kwenye mtaalamu mpya, meaning kama una talent ama nini, badala ya kushinda kusoma na maybe hauna hiyo capabilities, kama waweza kuimba waimba, kama wewe ni mtu wa sports, we are developing talent. Kama wewe ni straight education, you are able now to go and do the engineering you want to do, or the doctor you want to do, or the journalist you want to do. But as of now, the system, the way it is designed, it is very difficult, even with free primary education and free secondary education. But on the other hand, of course, there are ills in the society ambayo zinatuma wasiendele. For example, if you look at the number of women, obviously it drops out because at that point some get married off, some get pregnant. Tukiwa tunazungumzia hilo swala, kuna wanafunzi 13 sasa hivi katika kaunti ya Bomet ambao wana mimba za mapema, wanafunzi ambao wanakalia mtihani wa kidato cha 4. Unadhani kuna wakati ambapo nini ambacho tunafaa kufanya kama nchi kuhakikisha kwamba tunadhibiti visa hivi? Ya kwanza ni policy. Kulikuwa na ile Sexual Offences Act, ile ya kwamba ufai you should not engage with a minor, yes, under the age of 18. Niliona alitaka ikuwe 16, sijui wamefika wapi. Ya ni kuangalia
ambao these 13 girls who exactly is now it's defilement, it's not, this is defilement. Is it someone who's over 18? Is it an adult? And then number 2, most importantly, do we have counseling services? Ndio isikuwe ni kama tunawatupilia mbali, waendelee na hiyo masomo, wasaidiwe. You know, some even give birth during exams. Ni mikakati gani imewekwa ili kuwasaidia waweze kumaliza mtihani vizuri? It's not the end of life, it's just the beginning. Yes. Ndio linanileta kwenye swali langu lingine. Wewe bado ni mchanga, sisi ni wachanga sana hapa studioni. Kwa maoni yako, sura ya danganya lakini sawa. Kwa maoni yako, unadhani ya kwamba mwanafunzi huyu bado ana nafasi katika jamii? Nasema ndio, sababu mimi mwenyewe nimekuwa katika I know university ni different because there's a lot of space and opportunities. Hapa it's a lot of support from the family, a lot of support from also the students, because I believe students siku hizi wanakuwa na mentors, wale walimu ambao wanaangalia, na kila shule TSC recommends there must be a guidance and counseling, and the reason they're there is to encourage these young women to continue with their education. Na shule hizi unadhani ya kwamba bado zinazingatia mfumo huo wa guidance and counseling katika shule zetu? Manake wakati mimi kuwa na hizo sessions kila Alhamisi, unapata saa 10:30 mnaitwa katika kikao na mnafunzwa baadhi tu ya masala ambayo yanakumba jamii yetu na yanakumba wanaume. Na unadhani ya kwamba shule hizi bado zinafuata muundo huo? Ningesema ndio, lakini the cases of pregnancy, rampant pregnancy, ukiangalia sana sana in terms of statistics, haziko Nairobi, they're not in urban areas, sana sana they're in rural areas, meaning there is something we really need to do and beef it up. So unaona umesema ya kwamba ilikuwa Bomet, na I'm sure ukiangalia tena itakuwa Garissa, wapi, it is rarely in Nairobi ambapo tunasema kuna ile urban population ambapo kuna a lot of information going around. So I believe the information must still go there, and even if kuna guidance and counseling, the school should also engage an external party. Unajua pia ile kuzoeana unaona but when the information comes from an external party, it also buffs up the reactions. Mitihani inaanza kesho kirasmi. Unatarajia nini kutoka mitihani hii? Kuna tofauti gani ambayo unaazimia kando na miaka ya hapo nyuma? Nakumbuka wakati Matiang'i alikuwa kwa education, tulishtuka sana kwamba the number of A's zilipungua sana. So natumai itakuwa hivyo, strict adherence. We give each child an equal chance in life at this point in time, and kukuwe na smooth transition. I'm very worried about the floods in some areas. Natumai ya kwamba Ministry of Education na Ministry of Interior imeka mikakati, especially working with the provincial administration. Unajua kwamba wanajua barabara zilivyo, ili waweze kuwasaidia wote waanze mtihani at the same time, you know, an equal platform for every child in this country. Kumaanisha kwamba wote hawako wamepatiwa nafasi sawa ama? Kumaanisha kwamba sometimes naona exam it usually delays in the previous years, ambapo kuna flooding nini unapata kwamba for example areas of Tana River unapata exam yao ilianza 2 hours later. Yes. Masala ya teknolojia ni masala ambayo waziri wa teknolojia Joe Musheru ameweza kuguzia sana mwaka huu. Unadhani itakuwa na athari gani kwa matokeo ya mitihani? Natumai ya kwamba well safeguarded information in the internet and in the world of ICT inafaa ku make things easier for us to get data. However, of course kuna problems of security, so we have to tighten up the security loopholes to ensure that data is not tampered with or there is no interference. Unaona vijana kama wewe unavyosema ama kama sisi umeona kwamba wameweza wanaingia KRA, wana hack Safaricom, so they have to ensure that these systems are not hackable. Yes. Kwa mzazi ambaye anatutazama sasa hivi, neno lako kuhusiana tu na wanafunzi, kuna wale ambao mwanafunzi hata akikuja na alama 300, 250 ama mwingine apate 49 hivi atakuwa anajaribu kumkemea sana huyu mwanafunzi. Umepitia hapo na uelewa zaidi. Ni kweli. Hapo ningesema unless unajua kuna ile mzazi anaona mtoto ana potential na anaona kwamba alilalia masikio.
in that case maybe anaweza repeat. I have seen that as an option, but there are very many other options. And nikianza nilimention about the CBC, the new curriculum. So with the still the old curriculum ambapo enye tunatumia sahi, we've not fully transitioned. Ningependa kuambia kila mzazi a make sure ana support mtoto wake in whatever pursuits they want to take in life. Education is not the only way. We've even seen, I see Kaka Sungura Rabbit akizunguka around mentoring people in the way of artistry. Na yeye mwenyewe amesoma, amepata BCom lakini hajaitumia katika maisha. So as you encourage your child kusoma, pia encourage them to know their talent ama help them to know their talent. Yes. Na swali langu la mwisho kuhusiana tuna matayarisho ya mtihani ya mwaka huu. Hatujaweza kubadili muundo tu wa zamani. Lazima wanafunzi wakuja wakalishwe chini, wafunzwe jinsi ya kusahisha ama kuweka marks kwa zile karatasi. Yes. Tukiwa na mtaalamu pia ambao uliweza kuzinduliwa mwaka huu, unadhania kwamba tutaweza kuona mabadiliko kwa matayarisho ya mitihani ya kitaifa? Ningependa kusema ndio, lakini ukizingatia mitihani ya kitaifa ambayo iliweza kufanywa ya majaribio kwa wale ambao wako grade 3. Yes. Waziri wa usalama, waziri wa elimu Professor George Magoha alisema kwamba mitihani hii itafanywa tofauti. Hakukuwa na yale maandalizi ambayo tuliweza kushuhudia. Tutashuhudia sasa kutakuwa na tofauti. Naona ya kwamba let's give the government time in terms of any changes in technology. Unajua kuna kwanga na ile loophole ya kungoja kwamba watu wazoe na wajue, watu wapate ile utaalamu wa kutumia. So kwangu mimi nasema pole tu, tuwe na subira, mambo yatakuwa sawa. Na mtazamaji, dakika ni 51 zimekatika baada ya saa 6 mchana. Haya ni matukio nyanjani. Awamu ni ya kwanza tunatamatisha. Baadaye nitakuwa nakuja na taarifa za saa 7 ambapo Bosco Ambunda atakuwa anaingia hapa mida ya saa 7:30 hivi aweze kutufahamisha viwanjani kulikoni ligi ya Uingereza iliweza kuchezwa hapo jana na timu kadhaa tu zikaweza kuboronga. Kuna swala pia la VAR ambalo limeweza kuibua hisia tofauti hapo jana. Arsenal wakanyimwa bao la wazi tu sana. Bosco Ambunda ataweza kutuarifu kuhusiana na swala hili. Je, ni wakati ambao tunafaa tu kufutilia mbali VAR?